Okay. Всем здравствуйте. Меня зовут Виктор Мартин, и я в сфере IT уже более чем 12 лет. В компании Oracle я работаю уже примерно 1,5 года и занимаюсь именно в сфере IT. Сегодня мы с вами проведем вебинар вместе с Хассаном. Всем здравствуйте, меня зовут Хассан, я работаю в компании Oracle уже 6 лет. В сфере IT в целом работаю больше 16 лет. До того, как я начал работать не только в компании Oracle, я до этого занимался в сфере IT-инфраструктуры. И моя главная цель заключается в том, чтобы помогать людям войти в сферу IT и также научить их правильно продавать их продукты. Okay, so we can start. Women in computing. That is actually a really nice topic. I found those pictures from the Wikipedia, and as you can see, it's amazing the amount of collaborations, contributions to computing that come from women. So that is actually really important. Some of those names probably sounds familiar. For me, I always enjoy to see videos on YouTube from Grace Hooper. I think it's just brilliant. I really enjoy, I really learn quite a lot, and it's kind of a reference for me in so many cases on how to explain computing that usually it's difficult, and that is actually one of the biggest challenges I have in my career at Oracle, to explain technology to people that are new to the technology, the specific technology we are covering. So it's quite interesting. I recommend you to go to that Wikipedia page and investigate a little bit more about those names, but it's quite interesting. So we can go to the next slide. I was doing some research about women in open source communities and so on, because I have a lot of colleagues, women colleagues, that they have been doing a really great job, and it's for me always a pleasure to work with women software developers, really good quality, really well organized. Everything is always really important. They focus around how to deliver things, and they are usually really good at that. I found this study that is actually really interesting, because it says that the contributions in open source communities are actually accepted easier and more often than contributions from men. That is quite interesting. There is a gotcha in any case in this study, and it says that always happens unless the owner of the project can figure it out if the contributor is women or men. So there is still bias that I think they are changing, and that is the most important part, that the quality of what a woman can offer is quite interesting. It's quite important, and I think, as I mentioned later in the presentation, it's technology is a big equalizer. It's kind of everybody is the same, and we do an amazing job, and we can collaborate through internet. So I think that is the purpose of this presentation. Software is a way to transmit technology knowledge and be really having an impact in the modern society on how we drive the world in this technology changing world that we live in. So I invite you to just visit the PDF. We will share the presentation after the call. But yeah, we can move to the next slide. Давайте сегодня мы с вами просмотрим про интересную вещь, которая называется «Женщины в сфере IT». Если вы посмотрите на слайд, то вы можете увидеть имена большинства женщин, которые были вовлечены именно в сферу IT и сделали свой огромный вклад в эту сферу. Я про эту информацию узнал со странички Википедия, и меня очень сильно поразила именно история Грейс Хоппер.
Вы также можете посмотреть, почитать, даже на YouTube есть у них разные видео, и это очень сильно вдохновляет, потому что большинство этих женщин сотворили просто невероятные вещи в сфере IT. И почему я именно хочу рассказать вам про женщин в сфере IT, так как существует артикль 2012 года, который гласит, что вклад женщин, как правило, принимается чаще, чем вклад мужчин. И когда мы живем в сфере, именно когда IT очень сильно развивается, очень важно, чтобы не было той предвзятости, потому что в сфере IT нету, грубо говоря, пола, и мы должны всегда стремиться к равенству, именно и в обществе, и в IT, и поэтому это меня очень вдохновило, и сегодня мы как раз-таки будем говорить с вами о том, почему IT настолько важно. So yeah, we can move to the next one. So a little bit of what we are going to cover. Basically, I want for you to have enough places to start investigating specific topics that Hassan and myself we consider important for you to learn, for you to know, to start playing around with different languages, different best practices, and so on. So that is the agenda for the presentation. So we want to cover a little bit of language programming, where to start there. Some best practices that I consider they are really basic, and if I probably hear this before when I was younger and starting in computing engineering, probably helped me a lot. Some practical approaches. So what are the next steps where we can start learning and doing really things that are working that can share with others and start learning in that way. And we want to finish as well with Cloud Native Computing Foundation, because it's basically a set of standards, some default things that are really important in terms of computing engineering. Давайте посмотрим на сегодняшнюю программу, что мы сегодня будем с вами изучать вместе со мной и вместе с Хассаном. И если у вас вдруг будут вопросы, вы можете их написать в чате, и мы можем с вами вести диалог. Сегодня мы с вами поговорим про языки программирования, какие же они бывают. Также мы поговорим про разные практические подходы к языку программирования, к разным приложениям, и закончим это все мы фондом облачных нативных вычислений. Это ряд очень важных инструкций, которые мы с вами должны пройти. Я хотела также дополнить вам о том, что если у вас вдруг будут вопросы, вы можете в любом моменте остановить нас и задать вопрос для того, чтобы этот вебинар был больше как диалог. Brilliant. So programming languages, there are too many. They have good and bad things, and you have to figure it out. It takes time. Don't worry, you are not going to learn them all in 1 week. But there are things that will help you to understand the different approaches in terms of how to start with different programming languages. In programming, we have Hello World, that basically is the most simple piece of software that you can write in any language. And that is a good starting point. So starting with Hello World's applications, that is basically an application that is going to have an output, and the output will be tell the user Hello World. So you can start doing that in different languages to try to figure it out how they work, how you can express things with programming languages. We have to remember that languages is about that, about telling the computer what to do and how to interact with your user. So it's important that you understand the patterns involved there. Давайте же мы с вами поговорим, какие существуют языки программирования. Их, конечно же, очень много, и я понимаю тот челлендж, который вы принимаете, когда вы хотите выучить языки программирования. Но вы не должны давить на себя тем, что за секунду вы научитесь всему. Конечно же, этому нужно время, неустанный труд, и
вы должны также понять, что все сразу же выучить не получится, потому что там очень много разных языков. И самым главным и базовым, фундаментальным языком является Hello World. Это является, как вы все знаете, программным обеспечением, которое вы можете начать использовать и изучать. Это как база и фундамент для изучения потом уже других языков программирования. И вы можете изучить его на разных языках, на вашем, на русском, на любом другом, для того, чтобы понять, как использовать его, понять его шаблон, как он устроен, и как же все-таки взаимодействовать с этой программой вместе с вашими, например, пользователями. Awesome. So the next step would be to pick the one you like, the one that is going to help you doing whatever you are trying to do. So in this case, if you are building a website, for example, it might make sense to start with JavaScript because it's the way websites are delivered. So you have to figure it out what type of job you want to do. And I think in this case, Hassan, you're learning in Ruby all the time and you feel really comfortable. So there are different languages. Ruby is a really good example of different patterns called object oriented. So basically are different abstractions of how to operate with data, how to operate with information that come from the user, and how to translate that into actions or interactions with the final user. So you have to pick the one that fit you, and we are actually happy to recommend you. If you have any question, you want to say, okay, I want to build these things, but I don't know which one is the language I should pick. We are actually happy to help you with that. Just send an email and we can tell you what languages could be interesting. Следующее – это вы должны выбрать то, что подходит именно вам. Тот самый язык программирования, который будет удобен для вашего использования, использования ваших пользователей. Например, если вы хотите создать свой сайт, то самым классным вариантом будет JavaScript, потому что он является именно тем помощником в создании веб-сайтов и любых других сайтов. Поэтому, если вдруг вы хотите, например, сконцентрировать свое внимание на создании сайта, то JavaScript — это самое то. Но вы также должны изучить языки программирования для того, чтобы выбрать самый оптимальный и самый удобный для вас самих и для ваших пользователей. Я, например, если у вас, например, есть вопросы о том, каким же языком программирования мне пользоваться для создания, например, чего-то другого, то я буду очень рад помочь вам в этом. Вы можете мне написать на почту или же в чате. To add to it, so in addition to the many programming languages that exist, every language has like a very big, typically, ecosystem. The ecosystem consists of like the communities that are out there to help. You can find, you can get free help on so many platforms like Stack Overflow or maybe some other platforms. You can get libraries. Libraries are like small chunks of code or small software applications, which it's almost like Legos, which you can use to build your application. So when you program, you don't necessarily, it's not like, let's say, you don't build everything from the bottom. You can take a lot of components out there and reuse them. So one thing is to look at the language and try to figure out what language maybe fits for this problem that I'm solving. Another way to look at it is some languages are very similar to English. So certain languages like Ruby, which I'm a big fan of, very similar to English. So if you're good at English, it becomes a little bit easier to actually use this language because it's almost like the way you speak the language. But the ecosystem is just as important because when you start programming, you will need, for example, a way for users to log in, right? Everywhere you go, Facebook or your email or anywhere you go, you need to log in, enter username, password. If you forget your password, you need to reset the password to get an email so you can recreate the password. This is an example of, in some languages, this is a component which is already there. It's not something you have to build from scratch. So you can just say, I want this login component part of my application, and you use it. And there are many, many other examples, like let's say you want to do payment.
So you will find a payment library that you can use. So you can easily take, credit card information or whatever and process payments. So it's important also to look at let's say the ecosystem, what tools and what libraries are out there to help me when I pick this language for that specific problem you're solving. Я также хочу добавить немного информации про языки программирования. Когда вы хотите что-нибудь создать, это может быть сайт или все что угодно, вы всегда должны учитывать общество и всю систему. То есть, например, существуют такие библиотеки программного обеспечения, где существуют уже стандартные коды, которыми вы пишете, например, какую-то программу при создании сайта или тому подобное. И вы должны учитывать не только язык вашего программирования, но также и систему, потому что ваш пользователь перед тем, как, например, войти в какую-то систему, он всегда должен вводить логин, пароль. Если он вдруг забыл, то сразу автоматически ему должны помогать. То есть это вся система. Но это также говорит о том, что библиотеки программного обеспечения вам помогают, так как вам не надо с самого начала писать о том, и как создавать программу. То есть у вас уже существует помощь для того, чтобы продолжать писать свой сайт или базу и тому подобное. Например, мне очень нравится сайт, который называется Ruby. Он пишется на английском языке, и это очень хорошо для тех, кто уже знает английский язык, и это намного легче создается. Brilliant. I see some questions. Some of them are translated to English. If someone can help us with the others, we are happy to answer all. In any case, there is something really interesting that not everybody is a developer, and that's fine. I think that brings a really interesting topic. I think I have some extra sense when I see a system, when I play around with new applications, because I have a developer background. I know how things might work, and that helped me in technology in general. It helped me on how devices on my house work. It helped me on computer programs. It helped me a lot to understand other technologies, how things work, how we move information from one place to another, and that helped a lot. So I invite developing and writing code is actually a good exercise and help you to understand the logic behind the computers, how things work. So even if you do just a simple hello world, it helps you a lot to understand, and it allows you, as Hassan mentioned, to start looking for other tools, other ecosystem tools that allow you to do bigger things, bigger software, that you are asking for help to libraries to get things done. So it's really important, even if you are not an expert or you are not planning to be an expert on software development because it's too technical, or you have other things that are related with technology, but you are interested. It's still a good exercise to just sit down for one evening and say, okay, I want to write a piece of software, an application, and I want to see how this works. That is actually amazing. There are some interesting links that Hassan is putting there. So brilliant. Stack Overflow is, I don't know, it's like the biggest place when I have a question. It's like, okay, let's check Stack Overflow. Everything that you might imagine, someone has that problem before, and they ask on a Stack Overflow, and there are plenty of answers there. So it's a really good place. We can maybe mention it as well, Hassan, on the approach to these technologies on that slide. And for those of you that are even more interested into how to develop things, the most important part where you have to pay more attention and spend more time is in algorithms and data structures. Algorithms is the set of steps that you have to do to solve something. And you do algorithms for everything. When you wake up, you do an algorithm. How that works for you. I take a shower first. I take breakfast first. I do this, and I organize everything so I can go to work. Not in this case with the coronavirus situation, but in any case, it's your algorithm of how you work in the morning. And it's the same for absolutely everything. Software developers, we do that all the time. We think about, okay, how I'm going to solve this problem. I split it in
small problems, and then I fix one at a time. Like divide and conquer is exactly that. How I make from this big problem a small one that I can start solving, and how I'm going to do that. That is algorithms, and that is really important. You have to pay attention to that, and then you have to do information to modify information. So data structures, how I store the information, has huge implications on the algorithm. So it's like it's the two sides of the same coin. It's something that you have to work on the data structure to make your life easier on algorithms, and you have to work on algorithms to make your life easier on how you store your information. Были признания о том, что в нашей группе сейчас в вебинаре есть только пару людей, которые занимаются в сфере IT, но остальные только начинают. И я на самом деле очень рада, потому что я тоже когда-то также начинал, и самое главное является просто практика. Например, сядьте одним вечером и попрактикуйтесь на программе, которую я вам советовал, Hello World, и Хассан сейчас с вами делится очень разными интересными ссылками, и это просто отлично, вы можете их использовать. И также, как и Хассан уже упоминал про Stack Overflow, это отличная программа, которая поможет вам изучить именно всю вот эту библиотеку языка программирования. И следующей частью, после того, как вы определитесь, какую программу вы хотите использовать, вы должны сфокусироваться на алгоритмах и структурах данных. Если вы поймете, алгоритм — это все. То есть, например, когда вы просыпаетесь утром и решаете позавтракать, вы решаете, что я должен собрать для того, чтобы пойти на работу, это все и есть алгоритм. Также и в сфере IT. Например, перед тем, как решить какую-то задачу, я собираю информацию. Затем я, пытаясь решить эту задачу, составляю маленькие программы. Затем я их объединяю в одну большую. И таким образом мы все время заняты алгоритмами, и это очень важно. There is an interesting question. Some people are teaching on ABC Pascal, and they ask, okay, in other places they use a modern language like Python. And my view on that is that it's actually point 2 and 3. You have to select the language that fit your purpose. And for teaching, Pascal is good. I start with Pascal. I remember my first practice on software development was in one subject was with C language, and the other was with Pascal, with Turbo Pascal. They teach me a lot, and they weren't as popular, and I had to struggle a lot. So it was a good exercise for me in any case, but you have to think about algorithms and data structures. That is actually the key. Doesn't matter the language. You will make your life easier. You pick a specific language that is better for the purpose. But for general learning, any language will teach you a lot, quite a lot. In any case, another decision could be what Hassan mentioned, the ecosystem. So Python has a huge ecosystem. You will have people that can help your students, that can have libraries that they can reuse, that they can investigate on their own. And for Pascal, it's maybe a little bit more difficult. So probably the only thing that I will add to the equation is, do I want my students to go out there on the internet and check for new things? And if they really like software development, they might have a lot of tools, a lot of engaging conversations on the communities, on the open source project with different languages. That is probably the only thing that might me think, okay, maybe there are other languages out there that are more interesting for my students. I'm not sure what's your take on this, Hassan, but I think, yeah, like you said, you know, there's no one language which is great for everything. Each language has its strength and weakness. So always look at what are you trying to solve, right? And then find out what exists out there, and then pick the language for that's good to solve that problem. In general, you can say that there's certain languages which are really good sometimes for a specific area. For example, if we take data science. So data science is all about
using data to get information out of data, and you know, and today in robotics and other programs, when they use artificial intelligence, you know, the behind the artificial intelligence, it's data science. A language that is used for that today is Python, for example. It's become very, very famous to, it's become very, you can say, yeah, famous in using Python for data science because of the libraries, because of the ecosystem behind Python. If we go to, let's say, something else like mobile development, you would never use Python to develop an application for a mobile device, right? So you would use a different language for building an app for, let's say, Android or iOS. If you're building a desktop application for Windows, it's one language. If you're developing it for Mac, Macintosh, it would be another language. So it really depends on what you do, Now, coming back to the teaching aspect, and sorry, Gula, I know we're prolonging this a little bit. Coming back to the teaching aspect in a student, in a school, I think sometimes you should take a language, and this is my personal view, right? Different people have different ways of learning. In my personal view is you want to motivate the students to learn fast. You want to motivate them to learn. And the way you motivate them is by showing them quick results. So I like to take languages which has a framework or has some tools which can get me to the goal very fast. So I don't have to spend like 3 months before I start seeing something, you know, like a normal app. So, and there's certain languages which are really good to get things going really quick. I can mention again Python with the Django framework. There's a framework for Python called Django, fantastic for web development. Ruby with Ruby on Rails, which is the framework, also fantastic for web development. You could also use PHP. If you go and use, let's say, C++ or Java, it wouldn't be, I think, the best way to go if you want to do web development. You can do very large web applications, but it's like, it would take much longer, I think, to get something. So keep in mind, how can my student produce something really quick to motivate them to continue learning? Был вопрос от Динур. Мы в школе преподаем с помощью программы Upscal. Некоторые развитые школы преподают Python. Мы остались из других в изучении программирования. Ответ такой. Я бы не сказал, что вы отстаете от кого-то или тому подобное, потому что вот эта программа Upscal, она тоже очень хорошая. И она ничем почти не уступает другой программе. Просто она малоизвестная по сравнению с другими языками программирования. Но все зависит от того, что вы хотите решить, то есть какую задачу вы пытаетесь решить. И зависит от того, кому вы предоставляете, то есть кто ваши пользователи. Например, бывает такое, что когда вы хотите разработать какое-нибудь мобильное приложение, то, например, для Android или для iOS у них другой язык программирования. То есть в каждой сфере существует свой язык программирования. Например, в школе, если вы хотите замотивировать ваших студентов, чтобы они изучали и получали быстрые результаты, потому что когда они получают результаты, у них появляется мотивация, то вам нужна та программа, которая позволит вам увидеть те результаты очень быстро. И в таком случае вы можете использовать такие программы, как Ruby, PHP, Python, Django и тому подобное. Если вы, например, хотите использовать C++, Java для создания, например, сайтов или веб-сайтов, то он займет больше времени, то есть и там немного сложнее. И поэтому, видите, вы должны выбирать от того, кто ваши пользователи, в какой сфере вы будете использовать, например, эту программу. То есть все зависит от этого. А потом вы уже выбираете свой язык программирования. Victor, if it's okay, just there's a question about the mobile app with AR. So, so everyone understands a mobile application. Someone is asking, what language shall I use to build a mobile application with AR, augmented reality? So there's multiple things here. One is the mobile app. Typically, if you're building it there's Android devices and iOS devices. Android, if you want to build a native application, meaning an application which is using the language and that iOS has built or Apple has built to build iOS apps, you would need to use, there's two languages, either Objective-C,
It's called Objective-C, or the new language, which is Swift. So these are the two languages you would use to build iOS apps. In Android world, you would use Java typically, because Android's SDK for building Android apps is Java. Now, these are two different ways to build, so three different languages you can use, either for iOS or Android. Now, there's other platforms which have built something like PhoneGap or Apache Cordova. I'm going to write the name here in the chat, Apache Cordova, are frameworks which are open source, free, that allow you to build mobile applications using web languages. So HTML, JavaScript, and CSS. And if you build the app using a platform like Apache Cordova, you will create an app that can run on iOS, as in iPhone, and on Android. So you have platforms which allow you to basically generate app for Android and iPhone, but using HTML, JavaScript, and CSS. There's a lot of advantages and disadvantages, sometimes in speed, performance, the features that are available, but they're getting very mature, these cross-platform development platforms like Apache Cordova. Now, that's not all of it, because now we're only talking about let's say, the client side of the application, which the user has on their phone. The other side of it, the data that you have in the app, it needs to be stored somewhere. You need to have, let's say, a login mechanism when you log in, and security. Maybe the AR needs to process something which cannot be processed on the phone, like say the pictures. So you also need something server-side, meaning you need an application running somewhere else, a backend for your phone. Often these are two different things. The backend part can then be built, using some of these languages as we spoke about today, Java, or it could be built, using Ruby and Rails, or it could be built using Python. It could be used in any of these languages. Again, looking at what you want to do with the AR and how you want to, whatever is easiest. To be honest, most of these languages would be fine. But so you have two sides that you need to develop. Также я хочу вам рассказать про язык программирования, когда вы создаете мобильные приложения. Как вы знаете, существуют разные пользователи разных телефонов. Те же, например, Android или iOS и тому подобное. И для того, чтобы создать приложение для таких, например, пользователей, вы можете использовать такие языки программирования, как Java, Swift и так далее. То есть есть разные языки программирования. Но также существует такой язык программирования, как Apache Cordova. Вы можете использовать его тоже. И он использует такие факторы, как HTML, CSS и тому подобное. Но, например, когда вы создаете какое-то мобильное приложение, используя язык программирования, вы, конечно, в первую очередь учитываете пользователя, как он будет использовать, например, ваше приложение. Но вы также должны задумываться о том, куда вы, например, всю базу данных, которую вы создаете, все коды, которые вы пишете при создании мобильного приложения, куда вы все это будете сохранять. То есть существует такой механизм, как входить, логины, пароли и тому подобное. То есть вы должны учитывать и этот фактор. То есть вы должны брать обе стороны, когда вы создаете что-нибудь. Shall we move on, Victor? Yeah, perfect. For almost all the topics, I also have some books that I recommend. It doesn't mean you have to buy them and read through every single word on those books, but they change the way I think about writing code. Those three are probably the three at the top, but there are many more. But you can search those topics on internet, and there will be articles about the concepts behind all of these books. That will be just good enough for starting learning about how to build clean code. Clean code means code that is easy to read. The most important part after you start playing around with the languages is that you build code that is easy to read, because the most of the time it will be the computer can execute it anyway, but other developers will read your code, and the easiest is to read, the easiest to talk to them, make changes,
modify and implement new versions. The Pragmatic Programmer is like a book of common sense on how to be a good programmer, but it has some amazing concepts that are really important, and it has the underlying language that we are using as developers to communicate concepts, to communicate with others. And if I say a broken window and you are a developer, you really know what I'm talking. And those concepts like broken window, that I'm just saying it there, I will put it on the chat so you can investigate about that. You can search for the the Pragmatic Programmer broken window, and the concept is so nice and so well explained that is an ubiquitous language that we developers use all the time. And the last one, 7 Languages in 7 Weeks, is just an amazing book that tells you different languages with different properties, with different features. And in just 7 weeks, you can manage 7 languages, and you will have the mindset to be able to choose the correct language at any point in time. And that is really important, because the most of the big decisions is what technologies I'm going to use based on concepts that we already mentioned, like the type of features, the type of libraries, the type of communities that are behind. So that book will tell you, will explain you how to do hello worlds and more complex stuff on a specific language with different paradigms, with different ways to do things. Сейчас я бы также в дополнение к Хассану хотела бы вам посоветовать несколько книг, которые вы можете почитать для изучения языков программирования. Конечно, я не говорю вам о том, что вам обязательно их надо покупать, вы можете прочитать их и онлайн. Первая книга называется Clean Code. Она отлично подходит для тех, кто хочет изучить именно сферу кодирования, как правильно писать, и он очень легкий при чтении, поэтому он может вам очень простым языком объяснить именно эту сферу. Следующая книга называется The Pragmatic Programmer. Это тоже отличная книга, но она как в общем рассказывает о том, как быть хорошим программистом. То есть, например, если вы являетесь строителем или конструктором, то вы должны знать, например, как чинить окна и тому подобное. Также, как и программистам, нужно знать, как быть хорошим специалистом. Эта книга отлично подходит. И самая последняя, 7 Languages in 7 Weeks, это отличная книга для того, чтобы изучить разные языки программирования, а именно 7 языков программирования в течение 7 недель. Каждую неделю вы будете проходить разные языки программирования, изучать всю вот эту систему, и она отлично также подходит для того, чтобы изучить тот же Hello World и еще более сложные языки программирования и определить, какой выбрать вам, который подходит больше всего вам. Brilliant. And with this, we can move to best practices. So basically, there are typical patterns that you will learn from the previous set of books like Clean Code, but there is also a general approach to software development. One book is actually a book, but the concept is everywhere on the internet, is the Lean Startup. Basically, the concept is that you should build something small, measure it, make sure it does what it's supposed to do, and learn something, and then iterate that over and over. Hassan mentioned it before, like the most important part is that the technology is engaging. So you have to build something, feel proud about it, learn something, and move on to something different, build something bigger. And there is no problem in starting small. The most of the cases you really don't know if that language is the correct one for you. So build something on that language, learn something, and then after that, you will have a better vantage point, a better place to take decisions. This is the correct language. Yes, keep going, build something bigger. And bit by bit is the only way you can start building big software. My biggest problem, the one I had all the time, is that, okay, I want to build something on a specific language, Java, okay. And I put the expectations so high that it was so frustrating. And I had a hard time at the beginning. Writing code is not simple. So start simple and build on top of what you learned before. There is a website that is called the 12 Factor App.
that basically have like 12 rules that you have to follow in order to build good softwares with good architecture, with good designs, with also the good components that allow you to don't forget anything that it's important. This is kind of a more general approach to building software, but it has really interesting concepts. So I invite you to visit that website and try to understand the 12 points and try to figure it out if those apply. Initially, for small applications are not really that critical, but as soon as you start getting into big software, big applications, you will find that the 12-factor application concepts are really, really important. Test-driven development, test-driven design is basically that after you feel familiar with the language, you start building tests. Small test that is going to make sure that the piece of code that you write, it works and it works the way you want. And you first write the test and then write the code so the test is okay. So that means that at any point in time, you can change the code in any way and you will make sure that nothing is broken, because the most of the cases, you change something in one corner and it has implications that the computer will know, but you initially don't have everything, all the code in your head and executing every single scenario. So build test is something that you will find on those books, on those articles that you're going to search. And test-driven design is a really good approach to building code that is easy to maintain and easy to modify over time. So it fits with the first topic, build, measure, and learn. But you can always build on top of the things you have built. You have the confidence that everything will work because you have tests. So by the time I start doing that, it changed completely my point of view. And those are like things that you have to take over time. So I will start with with lean startup, build, measure, and learn. I will add some stuff that are related with the 12-factor application. Then I will figure it out. Okay, this is the point when software is start to grow, and probably I need some test to do this. So that is the moment to introduce test and start building the test first and then the code. And the final the final topic that it changed my mind, and I learned this just a few years ago, is the domain-driven design. Because the most of the times, the difficult part is not to build the software, is to build a software that fixes something for someone. And that is something that developers don't really understand all the time. So you have to understand the problem, the domain, the concepts, the language, how the expert on those topics think about the problem in order to solve it. If not, for a developer, it will be like, okay, yeah, 2 + 2, 4, that's all. But maybe they don't want to do a sum of 2 concepts. They want to do something bigger. So you really need to focus on the business rules and try to make the code that is going to solve that problem. And if there is a problem that you are solving that is not part of the domain, it's not needed. You don't really need to spend time, because in any case, when you are building software for companies or you are building software for your own purpose, the most important part is that you really have limited time to build something. So focus on the important things, the things that solve problems. And there is an amazing book on DDD, on domain-driven design, that I recommend everybody to work with. But in any case, there is plenty of articles as well on the website. And we will stop here for the translation, and then I will talk about the books. Теперь давайте же я вам расскажу о том, когда вы создаете какое-нибудь приложение или программное обеспечение, на что вы должны обратить внимание, как вы должны вообще начинать. Сначала существует, скажем так, такой метод, который называется Lean Startup. То есть вы для начала, для того, чтобы создать что-то, вы должны начать его строить. То есть он также называется, дословно говоря, строить, измерять и учиться. То есть перед тем, как создать любой веб-сайт, любое приложение, вы должны начинать с маленького. Сначала начните его строить.
Затем вы должны его измерить, то есть из чего он состоит, как вы сделали, получилось ли, не получилось ли, а затем вы должны учиться этому. Когда вы начнете строить из маленьких частичек, то есть из маленьких программ, вы уже будете учиться строить большие программы. Например, когда я начинал, я хотела сразу же научиться программе Java, и мои ожидания были слишком высокие, поэтому это на меня давило и было слишком сложно. Поэтому вы должны сильно на себя не давить и начать с маленького. Когда вы начнете строить маленькие программы, вы уже научитесь строить уже большие. Затем вы не должны забывать о том, что существует такое приложение, вы можете также найти в интернете, которое также называется The 12-Factor App. Это отличное приложение для тех, кто хочет научиться, как правильно строить, точнее создавать веб-сайты, мобильное приложение, вообще научиться языку программирования. И там все настолько четко, просто расписано, что если вы будете просто учить все вот эти 12 шагов, как строить любое приложение и изучите язык программирования, вам будет намного легче. Я сам использую это приложение, и оно мне очень сильно помогает. Следующее, это, конечно же, дизайн, основанный на тесте. То есть, смотрите, когда вы создали какое-нибудь приложение, потому что вы знаете, что создать и вообще писать коды – это очень сложно, вы должны его протестировать, работает ли он, может где-то ошибки, может он вообще не работает. И когда вы все протестируете, то вы уже будете учиться и дальше, как изучать язык программирования. И самый последний – это то, что ваш дизайн должен быть основанный на домене. Многие об этом забывают. То есть, когда вы создаете любое приложение и изучаете язык программирования, вы должны сфокусировать свое внимание на помощь другим людям. То есть ваше приложение или, скажем, ваш сайт или все что угодно, он должен помочь, например, вашим пользователям решить какую-нибудь их задачу. Вот тогда у вас уже будет успех. То есть ваш язык программирования, то, что вы все изучали, он будет иметь успех. И далее я вам посоветую несколько книг, которые вы можете прочитать для того, чтобы понять, как правильно и для чего, и как начать вообще строить, например, ваш веб-сайт или тому подобное. То есть как изучать язык программирования. So those are the books or links that I've been mentioning. This is just as well an approach to search on those topics on the internet, and you will find exactly the concepts behind all of these books. If you want to get into details, I invite you to actually read the full books. But just by knowing the concepts, you will go really far, to be honest. So yeah, we can go to the next slide, maybe just a little bit of time for questions and maybe the translation of this part. Как вы видите, в прошлом слайде я вам показал книги, которые я вам советую. Вы можете их прочитать для того, чтобы понять, как правильно создавать ваши сайты, какие языки программирования использовать и как сфокусировать ваше внимание именно на дизайне, основанный на домене. One thing that I personally like when I learn anything is that I have a practical approach. And since programming is a very practical thing, I think for those of you who are teaching programming or want to learn it yourself, it's really important to have a project. So set up an actual goal for what you want to do, because then you're motivated by that goal. And when you're learning and you're trying to solve an actual problem, which is what's happening. And that makes you like search and look for solutions, etc. And the internet is full of solutions for various problems. I think just going in and trying to program and just understanding, programming, of course, you have to have some theoretical fundamental understanding, which is great. And you can get that from books, but have an actual project in mind, put that in mind and use that. Now, and this is why I was saying, have like a project-oriented approach. Now, when you have put a project in mind, so let's say I want to build a web shop, or I want to build an app for iOS with, that can scan pictures or something.
Then the next thing would be, if I was to, if I was solving that, I would go and search online. Has anyone else solved this problem? It's really rare that you're trying to do something which no one else has done. It's very, very difficult to try to, come up with a problem that you're trying to solve, which no one else in the world have had. There's almost always someone in the world somewhere who tried to solve that problem. And the interesting part is that because programming, there's a community and people are so open with helping each other, that you will find the code, the solution online somewhere. And that place is either two things. It's either on GitHub, which is a big repository of code of many, many projects. So you'll find so many different projects, so many different software applications with the code there written. Some of them are written by single people. Some of them are written by bigger communities that are working on open source projects together. So you'll find things like a web shop, let's say ways to build a web shop. You'll find something called Magento. You'll find OS commerce. You'll find so many solutions. If you write top 10 open source web shops on Google, you'll get a long list of open source systems. If you write top 10 or top 100 open source content management systems for managing websites, you'll find so many. If you write top 10 e-learning platforms, you'll find Moodle, and you'll find so many other online open source platforms for solving that problem. Now, why is that interesting? It's interesting in a learning process for two things. One is show quick results. Two, if let's say you're trying to solve something for e-learning, the actual platform for e-learning, someone already built it and it's open source. You can see the code. You can take it, you can use it, you can sell it, you can do whatever you want. Now, you might have a very specific problem, which is not part of that big application. So go and just learn coding and start coding just by adding the features that you need into that project. So you basically add or extend that project rather than build everything from scratch. Теперь давайте же мы с вами поговорим о том, как же все-таки использовать все наши знания на практике. То есть как же все-таки нам научиться создавать мобильные приложения, веб-сайты и тому подобное. Вы должны понимать, что язык программирования, вообще сфера IT, это постоянная практика и взаимодействие. Например, если вы изучаете сферу IT или язык программирования дома, то вы всегда должны неустанно трудиться и практиковаться. Но для того, чтобы так делать, вам нужен какой-то проект или цель. Конечно же, когда вы просто хотите изучить язык программирования просто для себя, это тоже классно, но вам нужна та мотивация, а она появляется, когда у вас есть четкая цель или же проект. Когда вы уже определите, например, свой проект или свою цель, например, скажем, вы хотите создать веб-сайт онлайн-магазина, то вы будете искать те коды, которые уже были написаны. То есть вы же понимаете, что вы, например, должны зайти, например, в Google или в любой другой сайт, который вы используете, и написать, решил ли кто-нибудь вашу задачу, ту задачу, которую вы хотите решить с помощью программирования. И, конечно же, существует миллион людей, которые уже решили эту задачу, но это будет вам только на руку, потому что благодаря такой программе, как GitHub, вы можете поискать разные, например, исходные открытые коды, которые были созданы разными обществами, программистами, айтишниками. Вы можете зайти туда, например, вы нашли код, который создавали для онлайн-магазина. Вы зайдете, просмотрите, как они все написали, вы можете изучить, а потом начать уже писать это все самим. Например, скажем, задача, которую вы хотели решить, ее нету в этом всем большом коде. Тогда вы можете где-нибудь добавлять свое или же убавлять. И таким образом вы будете практиковать и учиться, как правильно это все писать. И тогда это будет, во-первых, быстро, потому что вы быстро найдете все открытые исходные коды. Во-вторых, это будет огромная практика, и затем вы можете уже изучить и научиться, как правильно это все писать.
Perfect. Okay. So really short. Again, in having in learning and learning programming, another approach is obviously, so we have the books you can learn yourself, but there's also many courses online. There's many free courses online. So edX is one platform, Coursera is another platform, and there are more platforms like this. You get courses from top universities in the world, like Massachusetts, Institute of Technology, Harvard, etc. And the teachers there are brilliant, and you can get access to a lot of this for free. And in these courses they will have tests, they will ask you things, and they're self-paced, so it's great for someone who doesn't have time to be in a full-time course to join a course like this and learn. And they can certify you as well, so it's a way to actually get recognized for your skills, and you can even get full degrees on some of these platforms. Another way to learn is to something like, so this platform here, Kaggle, is specific for data science, but there's similar platforms like it's called DevPost, where you have competitions, so programming competitions, where companies, they put out competitions, challenges. So if you don't have a project yourself, you can go and find these challenges created by these big companies, where they ask developers all over the world to solve a specific problem, and they give you the data, they give you a lot of like things that you need and guidelines, and you can basically join the competition, try to solve that problem. That's one side of things. The other side of it is, when the competition is finished, what often happens is all the solutions, the code, the results, everything are published. So you can see how the many teams chose to solve that specific problem. So you can say, so you can join the competition, try to solve it in your approach, then afterwards look at how everyone else tried to save the same problem, and you can learn by seeing everyone's approach and thinking to the same project or issue. So Kaggle or DevPost are two platforms I would highly recommend, part of teaching or learning. Теперь я хотела бы вам порекомендовать несколько платформ для изучения языка программирования и вообще программирования в целом. Конечно же, изучение всех этих, скажем, языков очень хорошо благодаря книгам тоже, но я хочу порекомендовать вам такие очень крутые сайты, как, например, edX, Coursera. Эти сайты помогут вам тем, что вы можете изучить всю сферу программирования от ведущих университетов, например, как Гарвард, Массачусетский университет, и что самое привилегия заключается в том, что вы затем можете получить сертификат и даже закончить университет онлайн, то есть дистанционно. И это подходит именно для тех людей, у которых мало времени, и они хотят все изучить онлайн по-быстрому. Вот. И есть другой сайт, который называется Kaggle, и также DevPost. Это отдельный сайт именно для программистов. Там существует такая платформа, которая ведет соревнования между участниками, именно программистами. То есть, если у вас нет проекта, то вы можете принять участие в этом соревновании. Там вам задают какую-нибудь задачу и предоставляют вам базу данных для того, чтобы вы решили ту самую задачу. И когда вы ее решаете, после того, как соревнование заканчивается, все решения публикуются на сайте. И что самое классное, то, что вы можете зайти на сайт, посмотреть, как другие программисты решили ту же самую задачу, изучить их методы решения и таким образом получить новые способы решения задачи и новые навыки для самих себя. And there's one question in the chat, I think it's a really important one, is where can you find a mentor? And it's very difficult to get a job as an intern or a junior. And I think everything we've spoken about today, and I agree with you, it can be very difficult. But I think everything we've spoken about today is ways to go from being junior or someone who's just started to becoming, someone who has some experience as senior. So we spoke about open source. There are so many open source projects out there. And Victor, in the very beginning, he mentioned the names of some women in tech, which are part of like big projects out there. You can join projects on GitHub and contribute. You can help, add the next feature to WordPress. You can help
add a new or solve problems on Joomla or Magento, whatever online system out there which is open source, you can be part of the team. So I know it's not paid, I know it's free, but you're investing in yourself. Join open source projects, be part of the community, make contributions, and at the same time, you're building your skills, your experience, and you're getting visibility out there in the community. And that will help you on your CV. You can say, I've been working on these open source projects for 2 years or for 1 year, or I've made these contributions. Yeah? And if you go to these open source projects, you'll see long list of issues. Anyone can take any of those issues and start working on those problems to solve them. Тут был вопрос от секунду от Нуры насчет того, как найти наставника и найти компанию, где можно проходить стажировку, или для тех студентов, которые только, например, заканчивают университет. И это отличный вопрос, потому что, как вы помните, в начале нашей презентации мы показывали вам про женщин, которые сделали невероятный вклад в сфере IT, и это так вдохновляет. И для того, чтобы вам найти ту самую стажировку, вы можете найти ее на таких сайтах, как, например, GitHub, WordPress, Joomla и тому подобное. То есть это те открытые сайты, проекты, которые дают доступ всем, и каждый может сделать свой вклад, изменив, например, какую-то функцию, улучшив ее и тому подобное. Конечно же, вы можете подумать, что они не будут вам платить, что это безвозмездная работа, но это невероятный опыт для того, чтобы добить ваши навыки, для того, чтобы вы научились чему-то новому. И, например, если вы затем добавите в свое резюме о том, что вы работали 2 года, например, на WordPress и, например, решили какую-то задачу, то это будет отличный навык для вас самих. There is something on the chat window that I want to address as well. Some people are asking about platforms to test your applications and so on. Again, it end up depending on the language you pick. You will have a different ecosystem for testing. So Golang, for example, has their own libraries for testing the code. If you are building websites, there are different applications like Selenium or some of the tools from Google has really good tools for developing test applications for websites. You will use the tool for the right job in this case. So as soon as you start with, for example, Python, you will find that there is libraries for testing Python. So you don't really need anything external, anything that another library that will allow you to test. So for JavaScript is Mocha, the most famous. So it depends on the language and the technology. You will have different frameworks. In any case, if you have any question specific, when you decide your language, you want to design exactly a type of website or a type of application, send me an email and I will be happy to take a look. And that also links with another question, people having problems to find a mentor. All the advices that Hassan mentioned are really good, and for a starting point, yeah, I'm happy as well to just send me your code, and I can run it on my computer, give you some feedback. The good part of doing it in the community is that there will be tens of people that will see your code and give you feedback. So it's really important, and that is called code review. Someone else reviewing your code is kind of opening yourself to someone else, what is not always comfortable, but in any case, it will give you really valuable feedback of how you are writing code, how you can improve. So it's really important for you to build your skills on the open source community. В чате также был вопрос насчет того, на каких платформах можно протестировать начальное состояние приложения, когда вы его только создаете. Это зависит от того, какой язык программирования вы выбираете, потому что, например, если вы используете Python, то у него существует другая своя платформа. Если вы, например, и хотите протестировать свой веб-сайт, вы можете протестировать его на таких платформах, как Selenium или же в Google. То есть это зависит от того, какой язык программирования вы выбрали для использования. И насчет наставничества также был вопрос. Я буду очень рад, если, например, вы хотите отправить
мне свои, например, приложения, которые вы только начали писать, для того, чтобы я просмотрел, рассказал вам, дал оценку и дал фидбэк, и можете написать на мою почту, и я буду только рад помочь вам всем. Okay, our next topic, and we'll do this short because as you can see, we're slowly running out of time, but we are almost at the end of the presentation, is Cloud Native Computing Foundation. I think I'll let Victor present this, but just in short, you can say this is like a trend currently in the market, but which is a very important trend. So it's worth knowing about. Yeah, so basically, as Hassan mentioned, Cloud Native Computing Foundation is just a set of standards, how people tend to solve problems that are recurring. They happen over and over again. This is kind of a aggregation of different projects, generally open source projects, into one single big platform. So you can pick the correct tool that you want to use and make sure that all of them are standard, that if you spend some time learning, you will find those type of solutions everywhere you go. So basically, it's just that. As is said there, it's just a sustainable ecosystem of tools that we work together to make sure that we are on the same page, that we are aligned on what type of software we want to build, we want to deploy, and we want to operate. It fosters community support, so it's just a basic idea that we all can work together in open source communities to push this to the next level, not only as individual projects that can live on GitHub, for example, but a set of tools that work together, and you can just build an amazing big piece of software that is just using different tools that are already built. You can go really far, really quick, and make sure that you can change everything at any point, specific parts of your system, for something that is compatible. So it's basically the standard for cloud native, because cloud native is a concept that basically just says that if you want to deploy, there is a common approach to how to run your applications, and that cloud is kind of leading that in terms that it has to be standard so everybody can deploy on your cloud. That is what Oracle Cloud is doing, and that is what other cloud providers usually work on. That basically is that we give you some standard tools that you can use, and then Cloud Native Computing Foundations give us the rules, and this driving community is driven by the community. So basically, it's a nice way to make sure that you can learn stuff and start putting things together that are compatible, that works together, and allow you to deploy in the cloud at any point in different ways. Следующим является фонд облачных нативных вычислений, то есть это стандарт того, как люди решают задачи, то есть это целый фонд, где расписаны все стандарты того, как люди будут решать или уже решают своего рода разные задачи. И этот фонд помогает именно тем, что он поддерживает сообщество, он соединяет, объединяет нас и создает целый комьюнити. Также он создает ту самую устойчивую систему. И вы должны также понимать, что он хорош тем, что он выдает инструменты для вас, чтобы вы создали, например, скажем так, свой веб-сайт или любое мобильное приложение. Он помогает вам тем, что преподает вам всю базу данных и инструменты. Но тем самым он создает вам правила. Об этом вы также не должны забывать. И, например, в нашем случае с нашей компанией мы, например, выдаем инструменты по облачному программному обеспечению. То есть у нас открытый исходный код. Вы можете его брать, использовать, и вы можете практиковаться таким образом. Но мы также будем выдавать правила того, как вы можете это использовать. So, on this slide here, we have the landscape, or what they call the trail map, Cloud Native trail map. It's made by the Cloud Native Foundation, which you can find here, cncf.io. CNCF is a foundation, and a lot of big companies are supporting them.
what CNCF has done is they have taken a lot of projects, all these projects that you see here. These are all open source free projects. To give an example, Kubernetes. Kubernetes is one project which is probably the most important project in infrastructure and managing applications in this decade, which helps manage containers. We're not going to get into detail because it's a big topic, but the point is Google built it internally, and then they gave it for free to the community, meaning the open source community. They open sourced it, and then CNCF, this foundation, is managing the project. Is like the board and how it's managed, the roadmap for the project, etc. Now, there are many of these projects which are managed like that. But what's important here is actually the roadmap. The roadmap meaning if you want to learn cloud native, where do you start and where do you end? So it starts with containerization, meaning taking your application and packaging it in a container. You might have heard of like a server, the computer, right? VM, the virtual machines, and containers. Containers is like a new way of packaging applications similar to virtual machines. That's one concept. You know, get familiar with it. Some people said, I'm junior, I want to become senior, I want to learn more. This is one thing that you can learn. So this shows you like a map of containerization, something called CI/CD, orchestration, etc., etc. We don't need to go through it, but this is something that can help you say, I am learning everything that, let's say, which is really, really hot today, and that is this thing called cloud native. This thing here will help you go through it. And this is some of the software that you can use in that process. Для того, чтобы вот понять, как изучать, что изучать, где правильно использовать ваши навыки или где, наоборот, получить те самые навыки, я вам порекомендую данный сайт, который называется Cloud Native Landscape. Вы можете его вбить в Google или где угодно, и вы там увидите своего рода, как я вам сейчас показываю, карту маршрута. Эта карта показывает, какие сайты именно в сфере программного обеспечения, именно программирования, имеют открытый доступ. Вы можете туда заходить, изучать, смотреть, и если вы внимательно присмотритесь, то вы можете тут посмотреть, какие именно вот эти открытые сайты, как они именно работают. То есть вы зайдете туда, и вы сможете изучить это более углубленно, потому что эта тема очень большая, и мы не можем сейчас детально это все разбирать, но именно вот этот сайт Cloud Native Landscape, он очень сильно вам может помочь в этом. I don't think I want to say much more than one thing I didn't mention is typically in IT, there's a lot of different roles. We've spoken a lot about development today and programming. Reality is, you know, within IT, if you don't like programming, there's a lot of other things you can do. You can focus purely on designing applications and then give the design to the programmer to develop it. So if you like tools, if you like design, if you like to think about ideas and want to put them into, let's say, practice, you can still just work with the design. Design is a full-time job, just designing the UI, the user interface, nothing else. You have people who do nothing but manage networks, just the network, the wiring, the cables, the networking in data centers or in companies. You have people who only focus on security, right? You have to know a bit of programming, but they just focus purely on security. There are people who focus purely on the infrastructure. So the underlying infrastructure where the applications are running. With cloud booming, with cloud being really like a big trend and everyone moving from having data centers on-premise in their companies and moving their applications to the cloud, having people who understand cloud and can manage applications in cloud is also a skill or an engineer that is very needed around the world. And what you see here is very related to the people who are managing infrastructure. But there are a lot of roles in IT. So don't think that when we say IT, it's simply programming or development. There's so many roles.
Давайте я вам перед тем, как закончить вебинар, хочу выделить одну очень главную вещь. Сегодня на целом вебинаре мы с вами изучали о том, как создавать и писать программы и тому подобное. Но самое главное является то, что, например, скажем, вы увлекаетесь сферой именно IT, и она такая широкая. Она не состоит только из тех людей, которые очень профессионально, например, пишут коды, создают программы и так далее. Нам также нужны люди, которые отлично умеют управлять, например, сетью. Нам также нужны отличные инженеры, которые смогут целые приложения переводить, например, в облачный режим. Нам также нужны люди, которые невероятно профессиональны в сфере дизайна, именно вот мобильных приложений, которые используют все наши потребители, люди, которые занимаются безопасностью и обеспечивают ее. То есть сфера IT, она настолько обширная, и она состоит из стольких многих профессионалов. Поэтому я хочу, чтобы вы не ограничивали себя, не думали, что если вы не умеете писать программы, то все, вы не можете быть вовлечены в сферу IT. Okay, I just want to say something before we move to probably the last slide. Even inside of every role, as Hassan mentioned, there is a lot of concepts, a lot of new technologies. It's daunting, it's scary. There is rabbit holes everywhere. As soon as you look here or there is so many technologies, so many concepts to learn. Pick the balance. That is really important. You have to make sure you understand exactly what you want to learn, and there will be too many concepts that are new to you. You have to learn a little bit of those, but you can bit by bit get better and better. So don't hesitate to go to the internet to check it, to find a mentor, to try to investigate. There is always new concepts to learn. And at some point you can feel like you cannot handle all. And that is probably true. That is the most important part, that you cannot handle all of them. So that's why Hassan was mentioning, pick a role that you like and start building knowledge on that. But even inside of that role, there will be too many things. So just pick the things you like, start learning, and that will at some point build a sense for technology. You can move to a different topic and feel familiar with the concepts, because at the end, after you have some experience, some years in the field, you will find that everything is kind of similar. It's trying to solve similar problems. The approaches are similar, and they use the same techniques here and there. But at the beginning, it's tough. So count with that and just go for it. No matter, you will start build your knowledge and you will get better at this. And the most important part, why all of this, why this matters. Computer, in my opinion, for the things I've been investigating for this presentation, is the biggest equalizer. Technology is agnostic. Don't care if you are for different upbringing, doesn't matter. It's just technology. The computer doesn't care. It executes your code, it executes your commands on the command line. It doesn't matter. If you are good, if you put the effort, it will pay off. So that's really important. Перед тем, как закончить данный вебинар, я бы хотела сказать пару слов на дополнение к Хассану. Я понимаю, что сфера программирования, она нелегкая, и, возможно, вы захотите сдаться. Но я вам хочу сказать, что сначала выберите свою роль. Кем вы хотите быть в сфере программирования? И никогда не сдавайтесь. Каждый день пробуйте, практикуйте. И вы должны понимать, что пока вы не будете сдаваться, у вас все получится. И также, почему это настолько важно, потому что так же, как, например, в медицине, у программирования не имеется пола. То есть это то, что поможет достичь того самого гендерного равенства в обществе. То есть если вы отличный профессионал в сфере программирования, то вы просто профессиональный программист в сфере именно IT. То есть у вас не должно быть вот этой предвзятости, когда вы занимаетесь программированием. И это, наоборот, поможет нашему обществу еще больше.
I think with this, we want to conclude and say thank you. Our emails are on the screen if anyone want to send us any questions after the webinar or later on. And if you have any questions, feel free to ask them. Как вы видите на экране данного слайда, у меня и у Виктора написаны наша почта. Вы можете с нами связаться и написать все ваши вопросы, предложения. И спасибо вам большое за внимание, за данный вебинар. И сейчас мы можем поотвечать на ваши вопросы.